everyone, it's me again, Allysa Kaye, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko yung own version of summarized biopharmaceutics and pharmacokinetics na nakatulong sa akin during my board exam last April 2021. So, gusto ko lang makatulong at gusto ko din ma-share sa inyo kung ano yung mga tips para sa module. So, before anything else, let's go. So, unang-una, gusto ko malaman ninyo kung ano ba yung biopharmaceutics. Biopharmaceutics is a study of pharmacotechnical factors and drug products that can affect pharmacokinetics of drugs. Okay. Tapos, gusto ko din malaman ninyo yung mga basic words that you have to know by heart. Kasi, ito yung mga bentang-benta na iniiba-iba doon sa board exam questions. Tapos, ito din yung mga basic words na kakailanganin mo para maintindihan mo yung mga deeper parts of the biopharmaceutics. Okay? First, here is ligands. Ligands is a molecule that binds to the receptors. Si ligand daw, siya yung nagbabind sa receptor. Okay? Competitive agonist. Competitive agonist, it binds reversibly to the active site. Competitive agonist daw, siya yung nagbabind reversibly to the active site. Pag sinabi kong competitive agonist, pwede siyang mabawi kasi sabi dito, reversibly. Kapag sinabi kong non-competitive agonist, di kabaliktaran ni competitive, siya yung nagbabind irreversibly to the different active site of an enzyme. Ibig sabihin, si non-competitive agonist ay hindi nababawi, pero si competitive agonist ay nababawi. Okay? Next one is prodrug. Prodrug is a non-active, but upon metabolism, it becomes active. Kapag daw, hindi daw siya active, pero kapag pag na-metabolize siya sa loob ng katawan natin, nagiging active. Okay? Ang example ng prodrug is si phenacetin, na kapag na-metabolize sa loob ng katawan natin, nagiging si paracetamol. Next, si levodopa, nagiging dopamine siya sa loob ng katawan. Tapos, si primidone. Si primidone, kapag na-metabolize inside the body, it becomes phenobarbital. Ang phenobarbital natin, si anticonvulsant, at siya din ang drug of choice for febrile seizure. Guys, gusto ko pala sa inyong sabihin na sa module 4, gusto kong ipa-memorize or know by heart, kahit alam nyo lang, subconsciously, meron tayong ganyan no? Alam natin kahit di talaga natin alam. Biglang kapag nakita natin sa choices, hindi alam ko to. Ganon. Yung mga drug of choice natin. Kasi, importante yun kasi minsan tatanong talaga siya sa module 4. Sobrang dami ng gamot. So, ang tandaan mo na lang lahat ng drug of choice. Promise, may makukuha ka doon. Okay, next natin is si free-bound. Pag sinabi kong free-bound, it means that the drug is in its active form. Kapag hindi siya nakabind, siya yung naka-active form. So, as long as marami kang free-bounded drugs inside your body, ibig sabihin, ang result nun ay toxicity. Okay? Next, affinity. Affinity is the ability of the drug to bind into the receptor. Si affinity, guys, lumabas siya. Si affinity, lumabas siya sa aming board exam. Ability of the drug to bind into the receptor. Don't worry, yung notes ko, ilalagay ko sa description box na pwede nyong ma-download. Okay? Intrinsic activity is the drug that binds to the receptor that has the response. Si intrinsic activity daw, siya daw yung drug na nag-bind sa receptor na merong activity. Okay, antagonist is the affinity. There is an affinity but there's no intrinsic action.
Kapag sinabi kong partial agonist, may response pero hindi 100%. Neutral antagonist naman, nag-bind pero walang response. Kapag sinabi ko talagang antagonist, wala yan laging response. Neutral antagonist, nag-bind daw pero hindi nag-response. Inverse agonist is nag-bind, may response, pero iba yung action niya. Different yung action niya. Okay, next is volume of distribution. Pag sinabi kong volume of distribution, gusto ko lang natandaan ninyo si hypothetical amount of drug. Siya si volume of distribution. Now, let's go to bioavailability. Si bioavailability is the fraction of the drug absorbed. Amount of drug that reaches the systemic circulation. Pag sinabi kong bioavailable na yung gamot, nasa dugo na yung gamot. Next, ionized. Pag sinabi kong ionized, ito si weak acid plus alkaline. Tapos, ang result niya magiging si water soluble. Pag sinabi kong water soluble, may tanong ako. Pag sinabi kong water-soluble ang isang drug inside the body, ma-absorb ba siya or mai-excrete siya? Kapag sinabi kong water-soluble ang isang gamot sa loob ng body natin, it will be excreted. Lahat ng may kinalaman sa tubig, water, polar, ionized, water-soluble, that is excretable. Okay? Pag sinabi kong non-ionized, ito yung weak acid plus acidic, ang result niya ay magiging lipid soluble. Kapag naman lipid soluble, non-ionized or unionized, lipophilic, lipid soluble, siya naman yung absorbed. Mamaya may palatandaan tayo. Next natin is si disposition. Si disposition, it includes distribution and elimination. Ang pananda ko dito, hindi. Kasi si disposition, siya si distribution, at saka si elimination. Pag sinabi ko namang elimination, siya yung process that includes metabolism and excretion. Siya si eme. Yung isa, si hindi. Tapos, yung isa naman si eme. Elimination, it includes metabolism and excretion. Okay? Next is si sorption. Sorption is drug is absorbed in the capillaries. Yung drug daw na absorb sa capillaries, yun daw ang sorption. Next is adsorption. Pag sinabi kong adsorption, adsorption only in the skin or in the surface. Dito lang daw. Adsorption ang tawag doon. Pag sinabi ko namang penetration, drug reaches the deepest layer of the skin. Nag-penetrate, pumasok na siya sa deepest layer ng skin. Ang tawag na sa kanya ay penetration. Okay? Next is first pass effect. Si first pass effect natin is also known as pre-systematic metabolism. Ito yung effect, most of the effect ng mga tablets natin. Dumadaan sila sa first pass effect. Kaya, nababawasan yung effectivity niya. Kasi, imbis na nandun sa circulation, mapupunta sa liver, ang nangyayari, yung nasa blood, dumadaan muna kay kidney bago pumunta kay liver. Parang ano yan eh, parang yung pagkain ng chichire sa loob ng classroom. Imbis na kumakain ako. Tapos, yung friend ko, nakaupo doon sa may pangatlong bangko. Kaso, hindi, syempre, para may abot ko sa kanya kasi nanghihingi siya, kukuha muna yung katabi ko bago papunta sa kanya. So, ang result, konti na lang yung makukuha na.
So, ganon din po yung first pass effect. Next natin is si pharmacodynamics. Si pharmacodynamics, it describes the action of a drug on the body. Ito si ginagawa ng gamot sa katawan mo. Siya si pharmacodynamics. Drugs to the body. Tapos, pag sinabi ko namang pharmacokinetics, ginagawa ng katawan mo sa gamot. What body does to the drug. And pharmacokinetics, I want you to always remember this, that pharmacokinetics, it includes ADME. Ano ibig sabihin ng ADME? Absorption, distribution, metabolism, and excretion. So now, let's talk about absorption first. Okay? Si absorption ay where the drug enters the systemic circulation. Sabi ko kanina doon sa bioavailability is the fraction of the drug absorbed or the amount of drug that reaches the systemic circulation. So, ibig sabihin daw, kapag na-absorb na yung gamot inside the body, it reaches the systemic circulation. Tapos, kapag naka-reach na siya sa systemic circulation ng katawan natin, ibig sabihin, bioavailable na yung gamot. Okay? Absorption site natin is si small intestine. Bakit? Because it has a high surface area and because it has microvilli. Specifically, saan sa small intestine? Sa ileum. Okay? Tinatanong din yung mga site na yan. Natatanong siya randomly. And now, let's talk about how drug is absorbed. I want you to take note and know this by heart. Si Luna and si Hype. Ito yung sinasabi ko kanina dun sa ionized and non-ionized. Si Luna, ang ibig sabihin niya ay lipophilic, unionized, non-polar, absorbed. Ibig sabihin, kapag lipophilic siya, unionized siya, non-polar siya, maa-absorb ang gamot. Diba sabi ko sa inyo kanina, si non-ionized or si unionized, siya yung lipid soluble. Kapag sinabi kong lipid soluble, lipophilic siya, non-polar din siya, anong mangyayari? Maa-absorb. Kapag naman yung isang palatandaan naman ay si Hype. Si Hype po ay si hydrophilic, ionized, polar, excretable. Ibig sabihin, kapag may kinalaman sa tubig, lagi siyang mai-excrete. Okay? Pag-usapan din natin yung mga transport mechanism. Una is si passive transport. Si passive transport, siya din ay si osmosis. Kapag sinabi kong passive transport, no energy required, a long concentration gradient, high to low concentration, and it is the slowest transport mechanism. Ulit, si passive natin, siya din si osmosis, no energy required, siya si slowest, a long concentration gradient, and from high to low concentration. Oo nga naman, pagpababa ka ba, nahihingal ka? Hindi. Pagpataas ka, from low to high, mahihingal ka. O, yun yung palatandaan ko doon kasi lagi itong tinatanong, lalo na si a long concentration gradient. Tandaan mo na agad, si passive, a long concentration gradient. Next is si active transport. Pag sinabi kong active transport, it requires energy. It is against the concentration gradient. Tapos, ito na si from low to high concentration. Dahil meron siyang nire-require na energy, yun na yung mahihingal ka, kaya galing ka sa baba, papunta ka sa taas. Yun, ha? Yun ang palatandaan natin doon.
So, sino nga si along concentration gradient? Siya si passive transport. Kapag sinabi ko namang against the concentration gradient, siya si active transport. Okay? Next is si vesicular transport. Siya ay nagre-require din ng energy. At ang tatandaan nyo dito sa vesicular transport, siya si endo and exocytosis. Si endo may dalawa, si phagocytosis and pinocytosis. Kapag sinabi kong pinocytosis, siya si cell drinking. At pag sinabi ko namang phagocytosis, siya si cell eating. Si vesicular transport, siya din si doesn't require aqueous form. Kapag nakita mo yun doon sa question na hindi nagre-require ng aqueous form, yun ay si vesicular transport. Ang huli natin ay si ion pair transport. Siya yung nag-a-absorb ng highly ionized component. Kapag nakita mo si ionized, of course, siya si ion pair transport. Okay. Now, let's go to your distribution. Adme kasi, nauna yung si absorption. Ngayon, na kay letter D na tayo. Ibig sabihin ng letter D ay si distribution. Kapag sinabi kong distribution from your blood to its different compartments. So, nasa systemic circulation, ihahatid niya doon sa mga compartment or action site. Okay? Different binding site. Meron tayong different binding site. First is si albumin. Si albumin natin ay nagbabind sa kanya yung mga acidic drug. Ito din yung most common binding site, si albumin. And also, this is the primary protein binding site. Sino ang primary protein binding site natin? Si albumin. Sino din ang common? Si albumin. Siya din yung para sa mga acidic drug. Sino naman yung para sa mga basic drugs? Siya si alpha acid glycoprotein or si orosomucoid. Siya yon. And then, yung pangatlo natin is lipoprotein. Ito, nagbabind sa kanya yung mga cholesterol. It is also used when albumin is saturated. So, kapag hindi pwede si albumin, si lipoprotein yung pinagbabindan. Ito, para lang alam nyo, si LDL, siya yung bad cholesterol, and si HDL, siya yung good cholesterol. And the last binding site is si globulin. Ito naman yung binding site for hormones. Next one is metabolism. Metabolism is also known as your biotransformation. Metabolism site is liver. Si absorption sa small intestine, specifically kay ileum. Okay. I want you to know the reasons why we have metabolism. First one is to produce active form. Katulad nung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Si prodrug, non-active, but upon metabolism, it becomes active. So, yun ang isang function ng metabolism. Second is to produce non-toxic form. Yes, i-metabolize niya si toxic to non-toxic form. Third is to make water-soluble molecule para ma-excrete yung drug sa loob ng katawan natin. Nag-undergo siya ng metabolism to make a water-soluble molecule. Sabi ko kanina, lahat ng may kinalaman sa tubig na i-excrete sa loob ng katawan natin. Okay? Okay. Ang metabolism natin ay may phase 1 at saka may phase 2. Guys, natatanong din to, minsan nakakalito to.
Pag sinabi kong phase 1, siya din si non-synthetic phase or the functionalization. Si phase 1, siya si non-synthetic phase, siya din si functionalization. Pag sinabi kong phase 1, it converts the parent drug into more polar substances by inserting polar functional group. Kaya siya tinawag na functionalization. Kasi daw, ikino-convert daw niya yung parent drug into more polar substance dahil nag-i-insert siya doon ng polar functional group. Okay? Ang phase 1, it includes, ang palatandaan ko dito ay si horde. Si phase 1 metabolism, siya si horde. Ang ibig sabihin nun ay si hydrolysis, oxidation, reduction, and deamination. Ngayon, ang gusto kong i-take note ninyo ay si oxidation because si oxidation, siya yung most common sa phase 1. Okay? Siya yung most common sa phase 1. Tapos, si hydrolysis, siya yung for esters and amides, and reduction, siya naman yung sa aldehyde and ketones. Okay? Now, let's go to phase 2 metabolism, which is the synthetic phase or also known as your conjugation phase. Si phase 2 daw ay si synthetic phase, also known as conjugation phase. Now, conjugation phase is the conjugation of polar compounds such as gluconate, acetate, lysine, sulfate, and methyl group. Phase 2 includes glucuronidation, sulfation, and acetylation. Now, I want you to remember here is glucuronidation is the most common in phase 2. Sabi ko kanina, sa phase 1, ang most common sa kanila ay si oxidation. Pagdating ko ng phase 2, ang most common sa kanila ay si glucuronidation. Okay? Sa sulfation naman, siya yung para sa metabolism for children. Sulfation, para siya sa children. Kapag sinabi ko namang acetylation, ito yung related sa genes. Ito, madalas din itong tinatanong. Slow acetylator and fast acetylator. Kapag sinabi kong slow acetylator, ang lagi mong maiisip dapat dyan ay si Egyptians and Caucasians. Kapag sinabi ko namang fast acetylator, ito tayo, Filipinos, Asians, Eskimo. Okay? Ang kasama natin ay Eskimo. Okay? At saka Asians. Kapag sinabi ko namang slow acetylator, Egyptian, Caucasian. Okay? Now, let's go to our enzyme inhibitor and enzyme inducer. Bakit ba may enzyme inhibitor at bakit may enzyme inducer? Ano bang ibig sabihin ng enzyme inducer at saka enzyme inhibitor? Now, pag sinabi kong enzyme inducer, kapag present ang enzyme inducer, mabilis yung metabolism, bababa ang action, tataas ang excretion. Ulit, pag meron tayong enzyme inducer, bibilis ang metabolism. Pagka na-metabolize mo siya, mai-excrete mo siya, bababa ang action. Kasi, lalabas na siya kaagad sa katawan natin. Now, ang enzyme inhibitor naman, kapag present naman ito, bababa ang metabolism, bababa din ang excretion, and it'll result to toxicity. So, yun ang ibig sabihin ng ating enzyme inhibitor at enzyme inducer. Marami siya, kaya ang tinandaan ko na lang noong ako ay nag-board exam is si enzyme inhibitor. May palatandaan ako dito na medyo slight bastos. Kasi yan ang mga madali nating mga na-memorize yung mga medyo bastos. So, ayan. Ang tinandaan ko sa kanya ay si Medic Vag. Si Medic Vag. Okay?
metronidazole, erythromycin, disulfiram, isoniazid, cimetidine, chloramphenicol, clarithromycin, ketoconazole, valproic acid, acute alcoholism, and grapefruit juice. So, kapag wala doon sa palatandaan mo na yon, ibig sabihin, si enzyme inducer siya. Now, let's go to your zero order. Zero order, siya si concentration independent, siya din si non-linear. Kapag ka naman sinabi kong first order, siya si concentration dependent, linear siya. Ang palatandaan ko, para hindi ako malito dun sa dalawang yun kung sino ba si dependent at saka si independent, kapag sinabi kong first order, first, number 1, kapag sinulat mo yung number 1, anong itsura niya? Linear. At kapag may linya ka, kapag may padal ka, pwede kang sumandal. So, ano si first order? Concentration dependent, siya din si linear. O, edi, kapag natandaan mo si first order, alam mo na rin si zero order. Pero gusto kong i-take down notes nyo si zero order kasi merong mga drugs na nag-undergo specifically sa zero order. Ang palatandaan naman natin dyan ay si what-pet. Ulit, ang mga drugs na nag-undergo ng metabolism under zero order is si what-pet. O, sino si what-pet? Warfarin, heparin, aspirin, theophylline, phenytoin, ethanol, and tolbutamide. Don't worry, magbibigay ako ng notes. Okay? Dito na tayo sa last part, which is excretion. Kaya pa ba? Kaya nyo yan, laban lang. Pag na-master nito, I promise you, mataas ka sa module 4. Excretion. Removal of drug from the system or body. Sabihin, tatanggalin na daw yung drug inside the body. So, clearance, volume of blood cleared in unit time, ml per minute. Kapag sinabi ko namang renal clearance, ito yung major route of drug elimination for polar or water-soluble drug which is excreted via your urine. Kapag renal clearance, it's via your urine. Siya din yung major route of drug elimination. O, ulitin natin, pag nakarinig kayo ng elimination, it includes, diba, ang palatandaan natin ay eme. Sinabi kong eme, elimination, metabolism, and excretion. Now, ang major route ng drug elimination natin ay si renal clearance. Next is tubular reabsorption. Kapag sinabi kong tubular reabsorption, siya yung passive process. Kapag sinabi naman natin glomerular filtration, passive process pa din siya. Now, I have here your other excretory pathways. Kasi baka itanong siya, good to know lang. Mammary is for anti-cancer drugs. Doon daw lumalabas or nag-e-excrete yung type ng drug na yon. Anti-cancer drugs ay sa mammary. Sweat is for metals and alcohols. Yun yung reason kung bakit kahit hindi ka nagpaalam pero umuwi ka sa inyo tapos pinagpawisan ka, naaamoy ng nanay mo o nalalaman ng nanay mo na nag-inom ka. Kasi lumalabas yung alcohols inside our body via sweat. Okay? Expired air, siya yung para sa soluble gas and alcohol. Genital, for anti-cancer drugs also, and for, lastly, for your intestines, ay si doxycycline. Okay, tanda. I want you to master the ADME, Vladimir, absorption, biopharmaceutics, pharmacokinetics, pharmacodynamics, kasi yan talaga yung
about knowing how drug is functioning inside our body. Kasi kapag alam mo na dito yan sa site na to, ibig sabihin ganito yung effect niyan. So guys, that's it for the video, and sana may natulungan ako at sana may natutunan po kayo sa video ko na ito about biopharmaceutics and pharmacokinetics. Sana po makatulong po lalong-lalo na dun sa mga mag-board exam this June. Good luck and God bless. Papasa tayo, laban. Agad! So that's it for the video, and sana kung di pa nakasubscribe, ay huwag nakalimutan i-hit yung subscribe button, and please like and share my videos, and God bless everyone. Take care. Bye!